Hi students, Nenu me Rajesh Dundula. Okay, today we are going to discuss about crystallization activity and preparation of plaster of Paris and uses of plaster of Paris. Okay, first one, crystallization activity. Removing water of crystallization. What is the crystallization? Removing water crystallization. The number of water molecules present in one formula unit of salt. The number of water molecules present in one formula unit of salt is called crystallization. Here copper sulfate CuSO4 5H2O. In copper sulfate, 5 water molecules are there. The number of water molecules present in one formula unit of salt. The number of water molecules present in one formula unit of salt is called crystallization. In copper sulfate, 5 hydrate ions, 5 water molecules are there. Okay, this is the formula of copper sulfate. Okay, by doing this activity, some materials are required. First one, test tube, a pair of tongs, burner, copper sulfate, boiling tube. These all are the needed. First take a few crystals of copper sulfate in test tube. Okay, take a few crystals of copper sulfate in a test tube. Kept a test tube on Bunsen burner. Heat the content copper sulfate, crystal copper sulfate. Heat the crystalline copper sulfate. We will notice that after some time, at least 5 minutes or 2 to 3 minutes, heat the test tube. We notice that some water droplets appear on the walls of the test tube. Some water droplets appear on the walls of the test tube. Okay, that means water droplets are removed from copper sulfate when we heat it. When we heating time, the water droplets are removing from copper sulfate. Actually, the copper sulfate color is blue color starting. That's why copper sulfate is also called blue vitriol. Blue vitriol. Okay, but after heating, water particles are removing from copper sulfate. The copper sulfate color appear in white color. The copper sulfate appear color in white color. Next, add 2 to 3 drops of water. Observe. Add 2 to 3 drops of water. Observe the again water is adding time. The copper sulfate appear again blue color. Copper sulfate appear blue color. So before heating, same blue color. After heating, the copper sulfate crystals appear in white color. Water particles are removing copper sulfate. When we add water 2 to 3 drops, again appear blue color. Okay, in this process apply different hydrate consistent salt summer. For example, gypsum. In gypsum, 2 water molecules are there. Already you know that washing soda, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O. These all are the crystals. Okay, so already I said the definition about crystallization. The number of water molecules present in one formula unit of salt is called crystallization of water. Okay, so this is the crystallization activity, very important activity. Okay, some materials are required by doing this activity: boiling tube or test tube, a pair of tongs, next to crystals, copper sulfate crystals, Bunsen burner. Okay, first to take a few or some copper crystals in a boiling tube. Place boiling tube on the Bunsen burner. Now heat the test tube for few minutes. We will notice that the water particles appear on the walls of the test tube. That means water particles are removing from copper sulfate. Okay, actually copper sulfate color is blue color. That's why copper sulfate is also called blue vitriol. When we heat the copper sulfate crystals,
the water particles are removing from copper sulfate, the copper sulfate color appear white. Again, you add 2 to 3 drops of water to copper sulfate, white color copper sulfate. Again, the color appear blue color. That means reappear the blue color. Okay, that means when we heat the water particles are removing. This is the removing water of crystallization. Number of examples are there containing water particles or hydrate ions. Copper sulfate. In copper sulfate, 5 water particles are there. Calcium sulfate, that means gypsum. In gypsum, 2 water particles are there. In washing soda, 10 water particles are there. Okay, next one. POP. POP means plaster of Paris. POP means plaster of Paris. Preparation of plaster of Paris. Okay. We heat gypsum on carefully 100 degrees centigrade or 373 Kelvin. 100 degrees centigrade or 373 Kelvin. That means 100 plus 273, that equals to 373 degree Kelvin. Okay, degree centigrades convert to Kelvin scale, we add 273. So on careful heating on gypsum 100 degree centigrade or 273 degree Kelvin, plaster of Paris is formed. That plaster of Paris is a calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate formula CaSO4 of H2O. Once calcium sulfate hemihydrate, we use the strongest substance is formed, that is a gypsum. This is the formula of gypsum. CaSO4 to H2O. Okay. On careful heating on gypsum at 100 degree centigrade or 373 Kelvin, okay, plaster of Paris or calcium sulfate hemihydrate is formed. Calcium sulfate hemihydrate formula CaSO4 of H2O. Okay, once plaster of Paris used after not usable, strongest substance are formed, that is a gypsum. CaSO4 of H2O plus 1.5 water molecules are added, CaSO4 to H2O. Gypsum is formed. Doctors are also used plaster of Paris for fractured bones in right position. అంటే విరిగినటువంటి ఎముకలు అతకడానికి ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని కట్టుగా కడతారు. ఓకేనా? ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ యూజెస్ ఆర్ దేర్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఫర్ మేకింగ్ టాయ్స్. మీ అందరికీ తెలుసు, వినాయక విగ్రహాలు తయారు చేసేటప్పుడు ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని యూజ్ చేస్తారు. ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వాటర్లో కలిస్తే కొంతమంది నిమజ్జనం అంటే కొంతమంది కాదు, ఎక్కువ మంది నిమజ్జనం చేస్తూ ఉంటారు నదులు అట్లాంటి వాటిలో. అప్పుడు ఆ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కరగడం వల్ల లెడ్, ఆర్సెనిక్, సిలేనియం ఇలాంటి పాయిజనస్ మెటీరియల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఆ వాటర్లో. అవి చేపలు అవి తీసుకుంటాయి. అవి తీసుకున్న చేపలు చనిపోవడం, లేదా ఆ చేపలు మనం తింటే మనకి కూడా అనారోగ్యం అనేది రావటం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు మట్టి విగ్రహాలను వాడటం మంచిదన్నమాట. ఓకేనా? సో ఫర్ మేకింగ్ టాయ్స్, డెకరేషన్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా రూఫ్స్, మేకింగ్ రూఫ్స్ అంటే పైకప్పు, సీలింగ్కి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వాడుతున్నారు. ఫర్ స్మూత్ అంటే స్మూత్గా ఉండటం కోసం, ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ కోసం ఎక్కువగా రూఫ్ అంటే పైకప్పు, డాబాలు కావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని పెంకుటిళ్ళలో కావచ్చు. ఇప్పుడు ఆ రూఫ్కి ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని మేకింగ్ సర్ఫేసెస్ స్మూత్, ఫర్ మేకింగ్ సర్ఫేసెస్ స్మూత్ ఆల్సో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఈజ్ యూజ్డ్. Already I said uses of plaster of Paris. Once again, plaster of Paris, preparation of plaster of Paris on careful heating on gypsum. On careful heating on gypsum at 100 degrees centigrade or 373 Kelvin, plaster of Paris is formed. Once plaster of Paris is used, after no usable అంటే అది మళ్ళీ పనికిరాదు వాడటానికి. నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. డాక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్
plaster of Paris for fractured bones in right position or correct position. Next, second use for making టాయ్స్ తయారు చేయడానికి. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూజ్ వచ్చేసి ఫర్ మేకింగ్ డెకరేషన్ మెటీరియల్స్. నెక్స్ట్ ఫర్ మేకింగ్ ప్లేన్స్ ఆర్ స్మూత్. ఓకే, ప్లేన్ సర్ఫేసెస్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అమ్మా. ఓకే, ఇంతటితో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎక్కువ మందికి చేరాలంటే మీ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది చాలా అవసరం. కాబట్టి నా టార్గెట్ ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడాలి నా వీడియోస్ అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.